Tikupateni moni kuti monire tsiku la lero lachisanu pa 24 February kumene tikubweranso kudzacheza nanu amalawi kugawana nzeru makamaka kukhazikitsa nkhokwe m'miti mwathumu nkhokwe ya kasinthidwe kamaganizo kasinthidwe kamachitidwe a zinthu komanso kusintha mmene timazionera zinthu zathu m'dziko muno. Anthu ambiri akhala akudandaula kuti kodi dziko lathu bwanji lilo losaukitsitsa timakhala ngati kuti chimenechi sitingachipezere yankho chifukwa ndi chovuta kuyankha kwache, koma kuti tiyankhule chilungamo mayankho a dziko lathuli agona pa kusintha kaganizidwe. Kuti dziko lathuli lilemere likhale ngati mayiko ena zagona pa kasinthidwe kamaganizidwe athu, pakasinthidwe kamachitidwe a zinthu, pakasinthidwe kamene timazionera zinthu. Leroli tabwera ndi mawu oti mutu wake nkhani ndale zili ndi mphamvu kuposa umwini wa dziko. Mutu wa nkhani umene ndale za dziko lathuli zili ndi mphamvu zambiri kuposa umwini wa dziko. Ife tonsefe tikozoti ndife anu ake Malawi, ndife anu ake zona zimveka, koma zikufika pa ndale umwini umachepa, mphamvu zimachuluka ku ndale. Nkhani imene ili pano pakali pano mkamwa mwa Malawi ndionena kuti pa 20 March chaka chicha mwezi wa Mawawu akuluakulu omenya maufulu m'Malawi akhazikitsa tsiku la pa 20 March kuti likhale tsiku loti dziko litsekedwe. Cholinga ntionena kuti andale ndi onse amene ali kuboma akhale pansi aganize mozama kuti kodi mkwiyo uwu wachokera pati, kodi mkwiyo uwu ukubwera bwanji. Pamene maganizo amenewo magulu awiri a anthu abukapo. Kuli gulu loyamba limene lili la umwini, limene likumuyang'ana Malawi ndi umwini, ndi kuli gulu lachiwiri limene lili la ndale lomayang'ana cholinga cha ndale osayang'ana cholinga cha dziko. Potera Malawi ife timafuna kufotokozera mawu awa kuti gulu anthu ambiri amene ali ndi chiphaso cha unzika mumtima mwawo muli umwini wa dzikoli afunitsitsa ndithu atayankhula mawu nena kuti ayi dziko silikuyenda bwino, dziko ili linanena ndithu likhazikitsidwenso mwa ndondomeko mwatsopano kuti liziyenda bwino. Amene ungambiri kuopsa pafupifupi dziko lonse ndiye kuli kagulu kena kandale kamene kakunena kuti iyayi awo amene akupanga za mademowa ndi anthu oti apatsidwa ndalama, akupanga zopita kwa ukatseka nsewuwa kapena ukatseka misewuwa ndi anthu oti atumidwe ndi anthu andale azipani zotsutsa mphamvu ya ndale imene. Koma tsopano kumene kundaleku kumene kuli ndalama, kumene kuli apolisi, kumene kuli zida, kumene kuli mphamvu, kukumveka kuti kumene kukuyankhula zoona, pamene awa umwiniwa sizikumveka zoyankhula zawo. Pachifukwa ichi timafuna tiyankhulepo mawu awa kuti ne ena nonse amene munena kuti iyayi amene afuna kupanga mademo pa 20 March alandira ndalama chokera ku zipani, ife ndi amodzi mwa anthu amene
mbiri yakubwera kwachakwera ndi achilima okhala pa mpando, mbiri yakuchoka kwapita Muthalika mwina mutifunse ife ndamene tingayifotokoze. Kudapita Muthalika achoka pa mpando atalumbiritsidwa kale kutere muyawo yachiwiri, kudali kupita kwa msewu kumene Amalawi tinapanga. Ndipo bungwe la HRDC si bungwe la ndalama, si banki, amachita nawonso kupempha ndalama mwa anthumo. Ena ayiwona yamakonge spati ayutiyemo amapereka chithandizo tapitirizani cholinga chonchabu. Leronso Amalawi ambiri aine opereka chithandizo dzanja lawo kwawo amene akonza mabungo, akonza chionetsero zapo 20 chifukwa nawonso akumva kuwawa. Amabizinesi andale akumva kuwawa amene dzikoli lapendekekera. Pachifukwa icho andale akuyenda mmakwalalamu kumapereka ndalama kwapatsa anthu kuti nenani kuti awo apatsidwa ndalama kwa uje, nenani kuti awo apatsidwa ndalama ndi auje, nenani kuti afuna kugwetsa boma chifukwa afuna boma likhalepo. Ife a MUVI pa mindset change pano timangobweretsa MUVI oti ukubayeni pa choonadi, osati podana nanu, koma pa choonadi. Chifukwa choyenda mu msewu 2019-2020 achakwera ndi achilima adakwanitsa kutenga boma. Pakadapanda kuyenda mu msewu mavoti sakadatheka chifukwa boma lapita Muthalika dali la mphamvu. Ndipo tikatirekeze mavoti amodzi ndi mmodzi, DPP apita Muthalika nali mavoti ambiri 1.7 million. Ena afe uku podziwa kuti patoka silikwanitsa, koti lidati pindapo. Tiziyankhula choona, koti idatikira kumbuyo maka chifukwa choti nawonso amakoti adakhumudwa ndi mmene boma laja lapita Muthalika limayendetsedwera. Kulibe lamulo dziko la Malawi lino limene likunena kuti 50+1. Ena akuti 50+1 wa kudalibe 1994. Kapena ana ali maiko akwawo kumachita kapena maiko akunja kudya maspaghetti. Koma malamulo athu adali oti pa Chingereza amati first past the post. Amene atawina mavoti 20 ena nkuwina 19, ameneyo akhale mtsogoleri wa dziko. Takati kuyenda choncho mpaka kufika 2019. Koma zitaoneka kuti boma lapita Muthalika likuchita zoyipa, tsopano likuchita mokhodzokera machitidwe awo, amakhoti adapezerapo mwayi kungopinda malamulo. Koma sikuti dziko lathu limayenda 50+1. Pepani timafuna tiziyankhula zoona. Chifukwa dziko ili kupindika chifukwa choti likukana chilungamo. Ndiye MUVI uwu ngwa chilungamo umayenera kubaya pa chilungamo. Dziko la Malawi kulibe lamulo limene anena kuti tizikira 50+1. Akadekauda akamuzu ali moyo, kapena tikafuza John Tembo, kapena tikafuza Sangala, kana matadzayawa akulu achipani cha nthawicho amene anali ku National Executive Committee, kudalibe 50+1, kudali first past the post. Amene wawina mavoti opitirirayo kandi 20 kandi 27 amene wakhale pa mpando. Abakiri Muzo anawina imeneyo, Abingwa Muthalika ayiwina imeneyo, apita Muthalika akuwina imeneyo, achakwera ndi achilima ndi amene adzachita uchitidwe chifundo, uchitidwe chisoni, odziwa kupinda malamulo anapinda. Kungoti dziko lathu lino la mtendere, tikadakhala tili ndi constitutional crisis mdzikomo, tikadakhala ndi anthu a ndalama zawo okwanira, tikadakhala ndi mavuto oti constitution yathu tikanayang'ananso chifukwa kulibe lamulo limene limanena kuti tidzipanga chisankho cha 50+1. A constitutional court adangoti viringa. Ndikamayankhula izi mukhoza manena kuti chifukwa chonena kuti uyu mwina akudana ndi Tonse Alliance. Ayi, ine ndameneka boma la Tonse Alliance pampando ndidana nalo bwanji. Koma ndikudana ndi kupanga zofanana zoyipa zimene anachita aja. Chifukwa MUVI tumene tayamba kale tikale pa wachiwiri. Chifukwa china choti mukidziwa Malawi nachi, dziko lathu likuonongeka chifukwa timangolumpha choonacho, kungochilumpha kuchisiya, koma timayiwala kuti chidzatitsatabe tsiku lina. Ndichi chikutsatira lerochi. Chikutsata pati. Number 1, tidapupulumate ntike boma latsopano, tilibe nazo ntchito za malamulo, boma latsopano likhale. Chisankho chinchali 2019.
ndi aphungu amene awina 2019 akhalabe aphungu apete tisankhanso tiletangana ndalama iye asitisankhanso omwe wakwana 4 ndalama tilibe. Lero tasankha president mchaka cha 2020 zosemphana, phungu wa 2019 president wa 2020. Tiyeni tsono tikapange tikalumikize ukoko chisankho cha 2024 tikukanika kuti ya akakhala Chakwera ndiye chilima chisankho cha 2025 koma akhala phungu wa chisankho cha 2024 ndi aboma afuna kuti ativiringenso mene anativiringira akhoti kuti yayi aphungu wa tentingo alola apitirize kuti tikayimire limodzi chaka chisankho cha 2025 kuyankhula kwache kumati ndalama tilibe. Ife ku MUVI kuno ndifuna ndiyankhe mawu MUVI number 3 umene ndiyankhe mawu amene bambo Ken Sonda ayankhula lero limo ngati think tank oganiza kwambiri nzeru za anthu anzeru. Dziko lathu lingati likusauka timalumpha daladala zoyenera kuzitsata, timasiya daladala zoti titsate, timaphonya lamulo mwa daladala nchifukwa dziko lawonongeka. Katangale wakhodzokera chifukwa timasiya dala malamulo othetsa katangale ngachikhalire koma timalumpha chifukwa choti ndani nda president, ndani nda vice president, ndani ndi mkulu wa polisi, ndani ndi mkulu wa nkhondo, ndani ayinda majaji a court. Kungofika pamenepo tawononga dziko. Ndiye bambo Nsona ngati mufuna mdzoti dziko la sauka bwanji ti ndi MUVI wake kutsogoloko koma timafuna tiyankhule apa kuti vuto lili pati. Ndiye maunawa Malawi yonse lero amene andi chiphaso cha unzika akuvomereza kuti kukuyenera ndithu kuchitika zionetsero za kukwiya. Ena ayiwa kumanena kuti Chakwera ndi achilima achoke zona zake chifukwa alephera ntchitoyo. Koma chifukwa timaphwanya lamulo dala sitilolayi kuti Chakwera achoke achilima achoke. Ndiye tikuti zionetsero kuti zikhale pode ndithu koma Chakwera ndi achilima adziwe kuti dziko ili lakwiya. Kaya akhalapobe kaya sakhalapobe kaya achokadi koma adziwe kuti dziko ili nlokwiya. Lakwiya bwanji Chakwera ndi achilima achita monjezera zoyipa kuposa zimene amachita apita muthalika. Zimene zinachotsetsa apita muthalika pa mpando Chakwera kuchita zomwezo. Zilipo zitatu zokha: katangale, kusankhana mitundu, komanso kusapereka zofunikira zoyenera ku dziko. Zitatu zimenezo zimene apita muthalika amachita zimene zachotsera. Kodi anthu ambiri amakonda DPP tinene chilungamo. Koma adafika pona kuti inde timakonda DPP koma tsopano aonjeza anthuwa. Kuba kwambiri, unyola kwagula modula, mbale zimene zakaida kugula modula, zoti ngakhale kwina kuli konse sangalole zingachitike. Lero Chakwera ndi achilima atabwera pa mpando sanafune choona chichitike chifana choti akachita zomwezo. Zunisata ota nali wapita muthalika mboma DPP iwo sadantenga koma akuti ndife angelo. Ndimafuna mupamvetse kuti kodi mkwiyo wachoka pati. Lero mala uganiza kuti Chakwera ndi achilima mangufuna ike pa mpando kuti nawo akabeso mene abera apita muthalika. Akuchita jealousy mene amagulira cement ndi pini yawo yapita muthalika 5 billion. Ndiye nawo afuna ateronso zona zake. Sile tikumva kuti agula nyumba kwa America ziwiri. Tikumva kuti Saulo Silimali ndi Belo Ntumba anatenga 280,000 kani mamiliyoni angati makwacha kaya kwa Zunisata imweyo. Koma mumalowa ntimaona kuti kachotse zoyipa zomachita awazi ndi Malawi akhale chete. Lero mudzinchula Boni Kalindo wamisala zona ndi Boni Kalindo imweyo ankayima kuseshalika kuti inu Chakwera ndi achilima mukhale pa mpando. Lero akayima wamisala. Misala mukuiona lero sayiona nthawi ija. Chimodzimodzi mutiyankhulanso MUVI kuti ngamisala. Koma tikufunse tikuuzeni ndipo simungatero manyazi akupeza. Simungayerekeze kuti mune kuti Sanders Juma ndi MUVI wake ngwamisala iya. Pakati panda misala ya Sanders Juma iyi simukanala wa State House. Simukanayiona tile panse osateka. Koma chimeti nkati mulowe inuyo timati mukasiye zija. Mukasi amachita wazija mwapatsa Malawi dziko lawo mwagulezi mankhwala zipatamo zitukuko zioneke musakabe.
Leloli movie number 4 zaonekeratu kuti anyani akuseka na chikundu. Atonse Alliance amaseka chikundu cha DPP. Lelo a DPP akuseka chikundu cha Tonse Alliance. Kwa chikundu zao ndofana ndi anyani oka. Pachifukwa ichi lero amalala akamadzuka kunena kuti aife tikufuna titseke Malawi nkukwira ndithu. Mutaimva nyimbo imene tangoyambira nayo akuti ng'ona za mabango. Nyimbo isinangobwera koma auna zochita zanu. Ndiye ife timafuna tiyankhule mawu awa kuti ngati simufuna mademo apa 20 mali yachitike tanguchita nizofunikazo. Zofunika za mtundu wanje. Mangani onse amene abachimanga abafetereza mangani amenewo tiaone kuti maamanga. Mumulole Mafeki Zuma tenga apita Saulo Chilima alowe nkoti ndipo akagamulidwe. Mulandu wa usatenga nthawi. Tionetse khumulo kwa tukwina pano. Movie number 5. Tikumva kuti Parliament ikambirana zoti bambo Uladi Musa akhululukidwe mulandu wa ogulitsa mapassport ndi unzika kwa anthu akulanda ndi ku Burundi. Munthu akugwira je anampeza mulandu olakwa koti lagamula zaka 5 nde abambo kamulepo aluwa veteran wathu wadzuka nyumba ya malamulo nena kuti yayi awa akhululukidwe. Tili ndi mwana Musa amene anagwira ndi matumba ajamba 80 amene mwana amene chachidzwikire ngakhale umunthu ukutuza kuti mwana ojamba chose chachi. Amene yutankhula anthu anyamata oyendayenda apita munsewu mu mwana wakamulepo amene wapita munsewu mu kuti mwana yu muntulutse chifukwa nkhani isi yachi koma khoti danena kuti kulibe akhalabe kuchere. Ndi mphanga ine amene anamangidwa kuba kati mu stolo 4 million kumuyang'ana mwana kuti iwe ungabe 4 million osamvetsa makolo ake mpaka amwalira ndi mtima. Osampatsa belo, osampatsa mpata, kumunamizira nkhani zambirimbiri sangakhululukidwe. Koma Uladi Musa amene agulitsa kuphwanya malamulo munjira ina mulandu ukira dziko chifukwa simungagulitse chiphaso cha unzika kwa anthu a dziko la chilendo. Lero Parliament yathu ikambirana zoti atuluke. Mukusiyana pati inuyo ndi DPP. Mukusiyana pati inuyo ndi DPP poti anthu angakukhululukire. China ndimafuna ndifotokoze momveka bwino kuti nchifukwa chani Amalawi akuti tichite lockdown. Kuti tayang'ane Amalawi nyumbamo kuti koma tikachita lockdown nanga ndi akapeza kuti kabonya komaliza. Koma pamayenera kuperekedwa nsembe ngati mufuna kupulumutsa dziko. Pamayenera kuperekedwa nsembe kendoti Amalawi muvutika pa 20 pa kaya mutakhala manyumba opeza chakudya koma mtendere ungachoka pa 20 pa udzakupatsani mankhwala mzipatala, udzakupatsani misewu komanso udzakupatsani lamulo la lamulo kapena tili boma lotsata malamulo. Ndiyena mukamayankhula kuti sikuyenerera kuti tipite pa nsewu tiye tialekerera adziyendetsabe muyakuyendetseramu. Ndiyankhule mawu awa kuti mumvetsetse bwino. Pamene apita bambo chakwera ndachilima amalowa mbomamo ngongole imene dziko lathu limabwereka maiko akunja ndi mkati muno idali 3.16 trillion Malawi kwacha. Ngongole imene isanangongole apita mtalika okha. Akamuzo Banda asiyangongole, Abagiri Mluzi asiyangongole, Mai Joyce Banda asiyangongole, apita mtalika mboma laonso anagongola ngongole. Ngongole kuika pamodzi makwana 3.16 trillion Malawi kwacha. Kubwera kwacha kwera boma number 6. Ngongole imene atenga okha panopa ikukwana pafupifupi 5 trillion chifukwa tsopano yafika 80 trillion ngongoleyo. Budget imene apasi akufuna kupereka wiki inoyo kaya wiki yamawa kapena wiki ino kapena lero limene ikhala ndi
ndio kwa ndalama oti kulibe kumaiko akongolenso kuonjezera pa 80 trillion paja. Ndani mafuna ndikuuza nonse amene muonera kuti lockdown sikufunika ndi za ndale. Mungoganiza kuti 5 trillion imene akongola achakwera kale kumbuyo tibweza muzaka zingati kutsogoloko, zaka 50, zaka 60, zaka 70, tikubweza 5 trillion osati 3.6 trillion koma 5 trillion. Ndefunso loti kodi boma la achakwera latimanga bwanji mungoli ndipo ana amene simunabale amangidwa kale mgoli fa 5 trillion yo sindalama za masewera. Ngati timalephera kubweza 3.16 trillion tibweza bwanji 5 trillion. Pa 3.16 trillion pa tinali ngongole imene tili ndi zaka 58 tili pa ufulu wa dziko, koma mmene tufika chaka cha 60 tidzikhani ngongole kwana 8 kapena 10 trillion. Ndefunso ndikufunsa ndi kunsanjeko, kulilongweko, kukalongako kuchitipa, kuchizumuluko kunchinji, ndi mmene mukuonera dziko likuyendera mu ngongole zikukwera motere. Pali chifukwa choti tingatero kuti mademu ngosayenera. Chifukwa ndifuna ndikumbutseni pamene nkapita ku mademu 2019 fertilizer bag la 50 kg linali 17,000 kwacha. Pamene mapita ku mademu kunsewu kuti kachotsapita mtalika ngongole ya dziko lonse ili 3.16 trillion kwacha. Funso lotere tsopano soneza kuti apita mtalika ngopepera tinayena kuwapita kunsewu koma awa achakwera amene atiwonongera dziko kwambiri wasitingapite kunsewu mukutere kuyankhula kwache. Ndikufunsa ino mphunzira, ndikufunsa ino amapemphero azipembedzo, ndikufunsa ino nzika za umwini osati anthu andale, fo anthu andale sayang'ana mawa akuyang'ana lero ndi mthumba mwawo kuti muli bwanji. Ife a MUVI kwa nthawi yoyamba kuvomereza kuti nthawi yoyenda munsewu yakwana, nthawi ya zionetsero ndi imeneyi, chifukwa tikuona kuti kupita kudzenje kotina kuti tikakagwerako sitidzukako. Potero mukumbukire izi kuti osamaone chitsotso cha m'maso mwanzako kukula pamene mkati mwako mwa m'maso mwako muli zitsotso zikuluzikulu. Apita mtalika amene timachotsa dziko liliko bwino, mankhwala amasowa mzipatala muyinde koma kapano doma kakapeza. Fertilizer ndi sinali nkhani chifukwa paliponse amapezeka akutibera china dausi zona ati ndithu koma fertilizer aliyense kuyambira kumpoto mpaka kummwera, kummawa mpaka kumadzulo fertilizer amapezeka. Wamanguponi kaya wachiyani analipo ndipo amagulitsidwa 17,000. Mukadzapeza boma loti lakuyiwalani kumbali ya fertilizer imene imadyetsa dziko, mudzadziwa kuti boma limenelo lataya timing, boma limenelo lalephera, boma limenelo sili kufunira dziko zabwino. Leroli chaka chino chachitatu msonkhano uliwonse nanga bwera apita a president chakwera ku parliament amadzadandaula kuti ndondomeko ya fertilizer sinayende bwino. Inu boma lanulo kungoyamba ka chaka choyamba chachiwiri chachitatu kumangolepherabe. Bwanji osakonza ndondomeko yabwino kuti tidakutse chaka choyamba chiche chaka chachiwiri salepherenso, koma apa mukhala mukulephera mpaka 2024 kapena 2025 ngati muti akakamize kuti chisankho chipita kumeneko. Mudzilepherabe chifukwa simungapanga mistake katatu osateka pokhapokhapo kuti munali mcholinga. Ndiye ife chopitirira kunsewu nachi alamu anu wa president bambo Robin Lowe akapezeka kuti anga 30 billion ukaiponya mbucha. Simunamanga mpaka lero sanapita ku polisi kapena kongopereka statement ayi kumene ali kwakwenda ali magali motapulado fodi chikhailo chanutu azanga chikhoza kwenda ali magali motaboma pakati pano koma anachoka ntchito. Ndiye ngakhale moti namiza kuti nduna zina mwazichotsa pampando tatenti ziyang'ane manamba poleta asindasinda akwenda ndalama zomwezo ndipo mwina mwake kuseriko akulandira masala. Fani nditsogolero osafuna kumuditsa anthu, mafuna mudziyasangalatsa anthu, koma mukuchotsa pa memo wa Malawi amene akanagulidwa mankhwala ku Khombwe, amene akanagulidwa mankhwala ku Liwonde, ku Ulongwe kapena ku Chintheche.
Pachifukwa ichi ife tikuti kupita pansewu nkoyenerera, chifukwa pamene mutadziwa kuti dziko lakuya bwanji, pamene mutazindikire kuti dziko lakuya bwanji, chifukwa dziko ndiye lakuya, koma simungavomereze. Koma ndikuwuzani mawu awa, MUVI number 6 kuti kuli parliament imene yatsegulidwa dzana ilo, mwamwambo wace ndi ndondomeko yake, madzi akumwa mbotolo awa amakhasidwa pa gate ya parliament. Koma amayi Gotani Hala emwe alika muyankhulire, kamati kalembera kamati muyankhulire ka speaker wa nyumba malamulo, akawikane awadzilandira uko awadzilandira uko adzimenyana. Ni mafani yankhule mawa mukungochedwa muchedwa kutenga kutukwa na boni kalindo ka mutu kwa ndani, mukuchedwa tena ndamo kapata uyo ka mupata ndani, mukuchedwa tamenyana ni chilungamo musamenyane ndi anthu amene akutumikira akuligwirira ntchito dziko, chifukwa mupereka kwa anthu onse kumapetoka muzapeza pali bidya chako chakonzera. Mtsogoleri amene amadzokula nawo wa mdziko kuti adzakonze zinthu akaona kuti zasolobana chonchi zinthu amakhala pansi ndi kuunguzanso kuyang'ana kumbuyo wachokera kuti padala kuika mpate panakhota mpate mkuyambiranso. Dziko la Botswana lidatero chipani chawo cha BDP chili kumapeto kuti chiluza adauza anthu mitu ya anthu oganiza tiuzandira kutsapalalo zokuti muchotse president wanuyu muike wina amene ali ndi chikoka ndi amatswana. Adakatenga mwana wa Senator Khama adakhazikitsa pele pake. Sindi kuti kumalawi mutenge mwana wa munthu, koma chimene kutanthauza nchoti mumayang'ana pamene papindika ndi kukonza pamene kumalawi kwathu kuno choti tikonze nachi
bambo Chakwera muoneseze kuti mulalo mboma ndi mbava zokha amene sali ndi mtima otakuthandizani kuti dziko liyende bwino chifukwa muli pampalipani mapulani anu opangana mosaganiza bwinowa kuti ukhala zaka 5 nzakhale zaka 5 lero mwaononga dziko chifukwa amakonga sipati afuna atengere bwapsa tongola atengeretu mmene adziwa chilima chifukwa chilima adzatenganso akwawo kunsipe 17-20 kundali kwa mkazi aje kumpoto uko ambiri kukhala kabineti ndiye inu apakati achewa amene muli pambuyo pa Chakwera mukuti tivutika tiyambire kusolola lero dziko mwalisiya kuliyang'ana mukuyang'ana nthumba mwanu paonongeka pamenepo mukanakhalanso pansi ngati tinavomera kuti ndikhale zaka 5 ndiye tiyendetsa bwino dzikoli kuti nzathu adzatitengeso bwino koma mwaoneka kuti inu anthu abodza nonsenu simunapangani ndi mtima woona. Movie number 13. Zaitudzwikira kuti amene atakaime pansewo pa 20 March ndi okhawa amene amaliona dziko lingati lawo pachizungu amati patriots. Koma andale sapitako chifayamba kale panopo kunama akukira mantha kuti sikuti kuchita mantha akuti afuna kuti dziko lalikonza kapena chaka cha 23 chino 24 kukhala chilichonse ayi koma kuti kuba kukoma ndalama zolowa mthumba zikukoma ndiye zidzilowabe mpaka zaka 5 koma tayang'ana ni misewu imene mwaphika ndi ngati mzaka zitatu kulibe nchiyani mwachiti chatsopano kulibe tinkatu kwana apita mtalika inuyo ndine Chakwera ndi achilima kwatu kwana apita mtalika kuti dziko limakongola majenereta lima tinkati kugula fosina josula machita lenti akugula majenereta bwanji osangophika kuluwoku kuli matiti kumene bwanji osapika magetsi chaka chino chachitatu abambo Chakwera magetsi mwaphika kuti chifukwa timafuna tiyankhule izi. Movie number 15. dziko limene limanena kuti funa tisinthe zinthu limayang'ana ngodya ziwiri kapena zitatu zimene zingapangitse chitukuko kukwera. dziko la Malawi lingati kungakhale boma loti funa likonze zinthu choyambirira liyauza Malawi tiye timange pamimba pa koma tikaphika magetsi okwanira chifukwa ngati ufuna mafakitole adzafuna magetsi. Iyi migodi tikufuna itichiteza miyala iyi idzafuna magetsi amphamvu. Magetsi athuwa ndi aku kitchen ku South Africa. Magetsi amene maya mwathu muno ndi kitchen ku Zimbabwe. Magetsi a kitchen sanga kumbe miyala. Magetsi a kitchen sanga endetse machini. Magetsi a kitchen sanga kumbe mafuta. Nufuna mumvetse izi ndi asabati na miza andalewa kuti akudziwa chimene akuchita isakudziwa akadakhala udziwa chochita akadayamba kale mphamvu ya magetsi lero liti kuti akumaliza 1000 megawatts ankanena ichi koma kulibe paliponse pakumbidwa magetsi. Chimene chitika akukonza mabwatsa amene anaonongeka kale kuti mvula chani kodi lilipo dziko lilipo tsiku limene kudzakhale kulibe challenge ya tsiku limenelo kulibe challenge idzakhalapo be ndipo ndimene yasinja nyengo iyi mvula ibwera nthawi iliyonse chivomezi chibwera nthawi iliyonse mphepo ibwera mwa nthawi iliyonse ndiye simungateti kulepha kuyendetsa boma fika zimene zifuna zidzabwerabe. Movie number 16. Pachifukwa ichi ife timafuna tiyankhule mawu omaliza amene bambo Msonda ayankhula unena kuti dziko lathu lisimalikonda Amalawi ife ndife anthu osangala mitundu Amalawi ife ndi amene tilibe kuyamika chifukwa president aliyense angabwera amakhala oyipa kuyambira Kamuzubanda Abagire Muluzi Abingwa Mtalika Joyce Banda apita Mtalika lero situtukwana Chakwera. Nimafuna ndiyankhe bambo Kenison sindikudzudzulani koma ndimafuna ndingokuongolani pang'ono kuti dziko lathu lino ngati lawonongeka au ngati atsogoleri amene mukuwekera kumbuyo. Atsogoleri awo ndi amene awononga chifukwa nyumba muli monse mukadzapeza ana akuchita zawu chisambwere ana akuchita zawu chigawenga zawu chigandanga ndikuti makolo awo aphunzitsa zimenezo. dziko lathu lawonongeka ife atsogoleri athuwa ngati makolo athu atiphunzitsa kusankhana mitundu atiphunzitsa kuba ndalama atiphunzitsa kudzikonda ndipo atikaniza kutiphunzitsa umwini wa dziko. Ndikuyankhula bwanji
pamene kuyankhopa za demonstration wa amala Congress Party kumene aliko ndi IDM akutulutsa ndalama mwakabisira kuapatsa zigandanga museumu takasokoneza. ADVP ndi zipani zotsutsa akuperekaso ndalama kwa ena kuti tapitirizani. Ndiuze ya Bambo Nsonda kuti amene ndi makolo oti akuthandiza afuna dziko lilowe nkhondo. Akadatani ndimafuna ndipeke chitsanzo cha ku America, ku Britain ndi ku Germany. Kwa America uli mabungwe ofanana ngati lo Bambo Nsonda, think tank. Kumene boma limapereka ndalama kumene kuti muzitithandiza kuphika nzeru ndiye mudzatuza kubomako. Ijamati Smithsonians. Ku Britain kuli nyumba ijamati House of Lords. Ndalama zimapezeka zowapatsa amene kuti muzitithandiza kuganiza kuti boma tiliyendetsa bwanji. Dziko ililo tiliyendetsa mota. Ku German kuli foundations. Frederick Ebert Foundations, Charles Adonai Chani kulima foundations oti boma limapereka ndalama kumene kuti adzithandiza kuganiza. Kumala kwathu kunatsogolera athuwa 5 amapereka ndalama ndingoti 4 na ali moyo amapereka ndalama kuti pitani mudzikasokoneza. Mama tapatsa ndalama ino Ansonda kuti takwezani nzeruzo ndiye mudzitipatsa ma ideas anuwa ku office kwathu ku State House sangatero. Dziko lathu lonongeka kufa chatsogolera athu alibe upangira alibe ukholo ofuna kuti dziko liyende bwanji chifukwa tili osakhala. Ndiye ife timachititsa manyazi. Chifukwa ndikhoza kukwatira kumsanje, ndikhoza kukwatira kumpoto, ndikhoza kukwatira kumwera, ndikhoza kukwatira ngoni, ndikhoza kukwatira muyawo, ndikhoza kukwatira mchewa, ndikhoza kukwatira mlomwe. Andivomera bwinobwino. Koma kuphwanyana kwathu kwaphwanyana foja kuti atsogolera athu ndi adyera. Ndikumalizani ndi Somali womaliza Bambo Nsonda kuti chiyambire boma lichilowere mudamvapo lili kuti achakwera Peter Mutharika, Joyce Banda, Bagire Muluzi adali pa nkhumaliro kapena pa chakuti cha mmawa tsiku lina kulipo pamenepo ndi munga tuli ngati ufuna usankha ono nga dziko linda amene atsogolera athu chimalephereka nchanu khala limodzi ife amavu tukhala limodzi tikozo kala kuti longo tikozo kala kunzuzu tikakhala kwalonga palibe angatifunse timayanjana koma atsogolera athuwa ntchito tanagwira imodzi nyumba anagona imene bedi yomwe chipinda chomwecho bwanji samakomana tsiku lina kudya limodzi nkhomaliro bwanji sakomana tsiku limodzi kugawa nako nzeru kuti inetu ndinalephera pewo satere. Bambo Nsonda nzeru zanu zokwana bwino kwambiri koma ngati mufuna dziko lisinthe ili achakwera kupatsa ndalama kumathankiko tiye tikazikitse consortium bank of ideas tikazikitse banki ya nzeru kumene kuboma lidzipereka ndalama kuti adzidzafunsako kuti muona bwanji. Inatu ndi ulule apa ndinauza achakwera kuti bambo mukhazikitse kagulu kodziwa inu kadzikuyankhula sadamve anyamata adabwera kuba idea imeneyo crossroads chani mumuda akadafunsa kuti kutanthauzanji bwenzi dziko lero lili labwino achakwera asakudedwa ife tutadabwa kuti akaniza madzi ku parliament sidambe akudabwa kuti galimoto ya president yo imakhala ngati njuchi osaoneka akuti achitetezo. Tsogoleri uyu amapita ku maliro dzana ilo kakhala pansi ndi asosteni gwengwe asali president. Lero ontetezawo galimoto yonse kukutidwa yonse ndi anthu mwaphonya pati ndiye funso ofuna kudzifunsa Bambo Nsonda ndiye funso wafunsa anthu kuti chalakwika njani sikuti amaya akudana achakwera kapena adana anu koma zimene mwapanga zapangitsa kuti mupangitsa adani achuluke. Ndiye ngati dziko lathu lingakhala loyanjana lingazatukuke ayambe Bagire Muluzi Peter Mutharika Joyce Banda achakwera tikuoneni ku State House tikuoneni ku Presidential Hotel tikuoneni ku Amaris tikuoneni ku Mount Sochi tikuoneni ku Golden Peacock mukucheza monga anthu otanagwira ntchito yofanana pamene ana anu tosefe titatengere koma ngati mukudana nokhanokha ana anu ndi agwizana bwana mwanane ndine Bantu Sanders Chuma koma ndi ndiyo maliza yake ikuti nonse ndikuona mwachita chete nkhani ya chisankho chifukwa kwani mona ula done deal zatha zimene zonse palibe china chisankho chili 2025 September mukutero koma ife tikudzudzula kuti ayi
ayi amakhoti si anthu oti iwowo ndi machina oti salakwa amalakwa. Constitutional Court sikuti imatsata malamulo nthawi zonse, nthawi zina amatha kungoyang'ana menezo zatenthera. Malawi Electoral Commission alibe mphamvu iwaja, mphamvu zindifa Malawi. Pachifukwa ife tikuti parliament bauti mwakhala kale pansi muli ku parliament muyankhulenso mnyumbamo kuti alipo ena atu akufunsa kuti kodi ifeyo tikhala zaka 6 ngati aphungu fa malamulo akutsutsa. Ndiye kuti bwino pa session imene mwakhalayi nyumba yani ya August mukambiraneko kuti kodi akhala Sanders Juma ikha ukhala mumva chilungamo enanso tabwera. Ndiye kukhala vuto la malamulo a dziko lija pa chizungu amati constitutional crisis. Titani mwina kuyambiratu kuzikonza. Koma ife tofuna kuwuzani mawu awa. Kalenda ya chisankho sikusintha dziko muno chifukwa chosinthiracho sichomveka ndipo sichokwanira. Potero chisankho chichitike ndithu monse mmene pa kalenda imodzi pa May 2024 chaka cha mawachi. Ngati mwachedwa mumaba mugaza kuti yayi tili ndi nthawi ndiye mwauponda. Chifukwa panopa tikusakasaka ndalama tikafikanso High Court, tikafikanso Supreme Court, tiuzidwe choona kuti chifukwa chani. Pepa chifukwa chani tukhala ndi aphungu zaka 6 pamene malamulo akuti akhale zaka 5. Ife titilola kuti ya uphunguyi tichiteke ya mawu ya president elect za 2025 komanso titadzudzulana kwa basi chifukwa sitikumvetsetsa. Chifukwa ndiye kuti mmodzi pakati papita Mutharika ndi achakwera mmodzi ayenera kuti ameze malovu ake avomere kuti chaka ichicho ndikwapatsawo kapena chaka ichi ndikwapatsawo. Fasitilola kuti 2019 isawerengedwe. 2019 iwerengedwa imene apita Mutharika anakhala. M'malo mwake achakwera anakhala zaka 4 chifukwa 29 chaka cha 5 anakhala kale apita Mutharika. Ngati pali zokambirana zina izo zikambirana kunyumba kwawo. Koma malamulo a dziko sakutembenuka. Izi tikuyankhula chifukwa tikuona mukuzengeza koma dziwani kuti kuzengeza kulibe Amalawi ngokwiya. Mnali ndi ine Bantu Sanders Juma mukhale ntsiku pambano tionanenso la Mulungu chitsanzo chakukocho kumene tikukonzekera boma namba 7 panopa sabata ya mawa lachiwiri. Mukhale ni sabata yabwino nonse zikomo kwambiri. Greetings, monire, mwadandala uli, muli, mweuli, mwachuma bwanji, mwaswera bwanji, moni, mwadokera tani, mosaliwa. Greetings, bon dia, bonsoir, saubona, dumelani, maskati, monichani. We are back again on the 24th Friday, 24th February 2023, in the Minds Change project. This is our largest project ever because we believe this could be a think tank. This could be a bank of ideas that changes the direction of our nation, the direction of our lives. Fellow citizens, our topic today is Malawi politics is more powerful than patriotism. The politics of this country is more powerful than patriotism. But in true sense, patriotism was supposed to be more powerful than politics. But in Malawi, it's the opposite.
News on the mouth of citizens is about the upcoming mass demonstrations coming on the 20th March 2023, which has brought mixed reactions and two groups of people. This day of mass demonstrations that has placed to shut down the country has produced two people or two groups. One group of people, which is the majority of the group, feel the 20th March demonstrations is noteworthy, needed, and thoughtful, looking at the condition and state Malawi as a country is in. This group, which comprises many of us and many patriots, believe the only way Johnson government must be held to account is by these organized mass actions, because a government that came out of civil disobedience cannot and must not act ignorant, must not act in errors, must not rule with impunity, must not repeat what the previous government did, prompting nationwide demonstrations. Excuse me. President Chakwera and Vice President Saulos Chilima need to know better, more than anyone else in the country, the reasons and causes that prompted and provoked Malawians to flock into the streets from 2019 up to 2020. There's no way patriotic leaders can repeat similar mistakes, similar errors, and continue doing evil that the previous government of DPP did or made in our country. The actions of President Chakwera and Vice President Saulos Chilima clearly indicate that in 2019 and 2020, Malawians voted in power politicians, not patriots. Moving number 2. Who are politicians and who are patriots? Politicians are men and women who castigate and insult others on the mistakes, on the errors and evils they make in Malawi. There's a language that we say, politicians are like baboons who laughs on them and mocks other baboons for having red behinds. I must repeat. Politics is a game whereby people cast one another, mocks each other, and they laugh on the same mistake that they have, just like baboons. Baboons, they laugh at each other, castigate on each other's behinds. In our language we say, anyani kusegana zikundu. Politicians mock and laugh too much other politicians for failing, yet when they come into the same office, they do exactly or more than what others did. 2. President Chakwera's previous audios that he undertook with Times Radio and TV are viral everywhere else, where he's heard castigating his predecessor of corruption and rampant nepotism. He said, and I quote, "Ndiju sinta ine nzamangonso kuba wanikwaja or wantambala Malawi." End of quote. In English, I haven't changed my stance. As I said that I'm going to arrest each and every thief that steals Malawi kwacha of a citizen, I'm not changing, I'll do it. On another occasion, he said, and I quote, "If I fail to change the plight of the country in 2 years' time, I will resign." That is President Chakwera. Today is the 3rd year. The country is in a mess. Everything has stopped. The country is not moving either. It's instead coming backward. Move number 3. Exactly what his predecessor did of hiring family members and tribal clan is what President Chakwera is doing, or has done even more, because former President Peter Mutharika did not call or invite his girls from America to come and be ambassadors or high commissioners in Malawi. But President Chakwera's daughter, Violet Chakwera, is a diplomat in the United Kingdom. He has a cabinet of apartheid because 98% are all from one region, his region, Central region. His government accumulated over 5 trillion kwacha while being entangled in corruption scandals of billions of kwacha, in debt. If anyone asks him to do what he promised to resign, he will be arrested because it will be treason. Why are you asking the president that question? But he said himself. Moving number 4. Under the corrupt regime of Professor Peter Mutharika, there were rampant corruption, but the basic commodities were affordable, money was readily available, life was a bit easier and livable. Fertilizer was not an issue.
It was everywhere at 17,000 kwacha, a 50 kg bag. Debt was at 3.16 trillion kwacha, combining together with all three previous governments, four of them. Kamuzu Banda, Bakiri Muluzi, Bingwa Mutharika, Joyce Banda, and Peter Mutharika's government all together had accumulated a debt of 3.16 trillion. Moving number 5. A government that took people as curious by lying to it with a promise, let's do anything and everything we can by removing DPP government from power. These are the sweet words President Chakwera and Vice President Salwa Chilima gave to citizens. Let us do anything and everything that we can to make sure that DPP is out. This is what pushed all of us to use anything, violence, vandalization of property, blocking roads, because we were convinced and assured that President Chakwera and Vice President Salwa Chilima were going to be different people and were going to deliver to us a country that we all want. Alas, we were cheated and given a humble pie. We are now regretting. Patriots will stand up and hold its leaders, who are not even leaders but politicians, accountable. Patriots will do anything and everything to make sure they hold their leaders accountable. By holding these politicians accountable, it means the whole country must rise up and shut down the country so that President Chakwera and his Vice President Salwa Chilima must know that Malawians are not dead people but living beings. Besides, citizens will be doing these two politicians justice. When we go for lockdown, when we go for shutdown, we are going to do President Chakwera and Salwa Chilima justice because they lied to us. As per their words, they must resign and surrender for lying to the country. Moving number 6. What is more painful and agonizing is that in 3 years that President Chakwera and Vice President Salwa Chilima have been in power, they have become stinking rich to the point of building mansions in Salima and acquiring luxury houses in the first world of the United States of America. Malawians could forgive these two politicians only if they were patriots by suffering the way everyone else is suffering. They never borrowed the way they did. We could at least understand. If they couldn't borrow and buy and build all what they have built, we could understand. Malawi must know that our debt as of today is 8 trillion kwacha in debt, and that will take us more than 50 years to repay back, even 70 years. Do we need to have and maintain such leaders in power? That's a question mark that patriots must ask ourselves. Should we allow these people to pursue another day when we are tied, chained to 8 trillion in debt? This is the reason Malawians from all divide in this country are canvassed or lobbied to come in large numbers on the 20th March 2023 to save the country from the hands of thieves, gangsters, crooks, corrupt and nepotist and tribalist leaders. Moving number 7. There are other minds in and outside Malawi who feel pushing a country to a standstill will not do the country and citizens good. The country is already facing economic crisis. Why should we add more suffering to the already devastating country? That's a question that other people are asking. Much as this is a reason enough for patriotic minds, but we must know that a country like Malawi, powerful people and politicians take advantage of the suffering of citizens to keep on stealing. So there's need for sacrifice. There's need for sacrifice. We will suffer on 20 March by shutdown, but from there we will be liberated. What the country is undergoing is as good as a country in war. Politicians must now know that if you mess up with people, they will mess up with you too. This is the time. If you mess up with citizens, citizens will mess up with you too. That is what is coming on the 20th March. And we are endorsing it. Regardless of who is sponsoring who is giving money to who, or who is leading it. But we sponsor it because time has come.
Move number 8. The person or people that must start to think are the leaders in political suits by asking themselves, have they done this country and the people in it any good since 2020? The answer is no. What type of government that comes with excuses every year of its being? Since it was born, excuse every year. They introduced AIP without anyone forcing them or asking them. They came with it themselves. From year one, it has not been successful. Each and every year, it is wrong with a lot of complications for the citizens. But to him, it is his ministers who are benefiting in AIP. Case in point, his brother-in-law, Robin Law. He has just taken 30 billion into the bank, into the butcher in UK. To others, AIP is a cash cow. Yet to the country, AIP is a burden. They have borrowed almost 5 trillion in debt in just 3 years. How much more will they borrow if they are left to keep borrowing up to election debt? That's a question that each and every patriotic citizen must ask himself. They have, let us ask, what has huge amount of money, the 4 trillion or 5 trillion that they borrowed, what has it done? In infrastructure, roads, hospitals, schools, colleges, commercial farming and mining. What has it done? Where is the mining? Where that is operating at the moment? Nothing. Now, where is the 4 trillion that citizens will be paying in 60 to 70 years? Can someone tell me why such people must be allowed to remain in power? Because as I speak to you, we still have 319 megawatts of electricity. If I remember well, our roads are just the same. And if I can remember well, our economy has fallen. The inflation that was at 9%, 1 digit, today is double digits, 34 to 26% in other commodities. So why should we keep such people that are derailing the country's movement? Move number 9. The other group who are against the march of the demonstrations on March 20 shutdown say, on a political note and understanding, you cannot remove from power a sitting government. So Chagwera is going to be there, even with the demonstrations or not. This is what a book of laws, the Constitution, says. But should we let the country bend because of the Constitution? Constitution is a document that is organized by a group of people, and it is seasonal. There are seasons that the Constitution don't work. Particularly now, this Constitution we have is invalid, doesn't work, because times are demanding difference. There are moments and times when what was drafted in 1964 do not live to the needs of the present times. This is why Edgar Musbanda, under his 1971 life presidency constitution, was forced to dump the constitution and adopt a new one in 1994 that said no more life presidency in Malawi. So a constitution is just a document. It can be changed. Moving number 10. The same group says, in politics, any president can run the country the way he wants. Yes, but not destroying the way Tonse government has done to this country. Not that type of destruction. Moving number 11. The same group say, Southerners and Northerners are in cahoots because we hate Chagwera because he's a Chewa. This is nonsense in its entirety. Chewas are in majority in this country, even in the south. Paramount Chief Lundu is a Chewa. Most of us in Manganja and Nyanjas are Chewas, and some tribes are intertwined into Chewa blood. This is why there is growing anger as to why the majority leader is destroying the country he was supposed to parent. That is the anger. President Chagwera is a Chewa, someone who is like a parent, because that's the largest tribe that he holds. But why is he letting the country to be destroyed? This is the reason why he must be removed. Therefore, it is not about tribe or region or tongue, but work, handwork. Those alliance players have no good hands for government. That's it. Their hands are not good for them in government. They are felt. Move 12.
Most of the people that are in this group are dangerous people who do not love this country, who don't care about where this country will be when they are gone. They will use what they have stolen in the 4 trillion, 30 billion, 23 billion, 50 billion to buy the stupid poor citizens to back and side with them when there are no drugs in hospitals, no books in schools and colleges, no better roads and infrastructure across the country. These are puppets of politicians who receive corrupt money at the expense of the country and citizens. Movie number 13. On the 20th March, citizens, 2023, is the battle of the titans. We will see who are patriots and we are going to see who are politicians. It is going to be Judgment Day, Armageddon. Movie number 14. This group of people, supported by their thief sponsors, are going about lying to people that these demonstrations are aimed at bringing in power Professor Peter Mutharika and DPP. What is nonsense? What is the nonsense here? How can people go to the street to remove someone and put someone? That's nonsense. They are using a convincing bluff so that many of you should not go to the streets and help to liberate this country. Don't listen to that nonsense. This is not a convincing bluff. They are lying to you. Because who said we are going on the streets to remove thieves for thieves? Who said that? Who said we are going to the streets to shut down the country because we want to remove thieves and put thieves? Who said that? This propaganda is not going to stand this time around. Malawians are saying, cries out clear and loud that Chagwera and Chilima must go their axis of evil. They have destroyed the country. Movie number 15. If the shutdown succeeds, there are 2 options. 1, resignation of the president and his vice president and call for fresh elections. Option 2, call for a referendum for Malawi to tell whether they need Chagwera and Chilima to proceed up to the constitutional election date or not. Therefore, these demonstrations are not for the removal of Chagwera or Chilima and bringing in Peter Mutharika to better Muzo or Chimulirenji. These demonstrations have no power or mandate to put in power a president, but can remove a government from office. To see who replaces the removed government, there are laws in Malawi that does that work. Not we. But citizens can remove a sitting government if the government is fair. But the constitution can put back whoever must come in. That must be clear. Therefore, the rhetoric that demonstrators are sponsored or financed by DPP, if it's true, does not mean DPP will automatically ascend into power. But if they give their support, they are just sympathizers who are also feeling the heat that citizens are facing. Don't forget, HRDC was sponsored by and supported by Malagonga's party and UTM in 2019. But HRDC did not put on the alliance in government. It was elections. Therefore, whoever is lying that demonstrations of 20 March is about to remove Chagwera and bring Peter Mutharika, you are all liars. Because HRDC did not do that in 2019. So why should the new demonstrations do that? Movie number 16. So many big heads are devastated, wondering why a peaceful country with rich resources is so poor. Case in point, a certain think tank led by veteran Ken Sonda cautioned Malawians that we are wrong as citizens because ever since 1964 up to date, we have had 6 presidents and we always castigate them. In the same vein of minds to change, we would like to highlight to the veteran to know that if this country is not moving forward, it is not because of ordinary citizens, but these 6 leaders that you are defending. These are the people that have destroyed this country. How? In every house or family, you will find children or kids that are gangsters, that are thieves or criminals. What do you say when you see them? You blame the parents.
that the parents of that house are not good parents, because their kids are vandals, gangsters, are thieves and criminals. You know the reason these kids are criminals is because of their parents. Likewise, if you find children with good behavior, it is the parents that made them to have good character. This is why we identify families. Some families, this is a Christian family, this is a Muslim family, because the parents instilled or infused that character in their children. This entails the infusion of character that parents instill in their children. You say Madam Joyce Banda is revered whenever she gets set off at any airport in Malawi. Yes, it is how it is. But you must know that at home, what picture has she left? Movement number 17. Malawians cannot be blamed for moral decay of government and the poverty we are in or we have in this country. Our leaders are the culprits here. They have led this country and the people of Malawi down. That's the answer I can give you, my veteran comrade in Sonda. Our leaders have led us down as a country. If we are to intervene, the first people that have destroyed this country are not citizens, but leaders, who promoted a tribe called Lomwe to have its own leader. Who promoted the birth of Chiwanja Chayao is a leader. Who is promoting Chewa Heritage today, Chewa Foundation? It's the leader. Let us scrutinize the leadership of Tonsalans government, of President Chawera. Out of 27 cabinet ministers, 18 are from one leader, one tribe, Chewas. Let me know, we have 4 living presidents in Malawi, in the name of Hakeem Muluzi, Joyce Banda, Peter Mutaliga, and the incumbent, President Lazarus Chakwera. I want to ask you Malawians, when last did you see these leaders around one table having breakfast or around one table having dinner? Is there any day? No. Now, Comrade Sonda, the people that are destroying this country are our leaders. Comrade Sonda, you asked why Malawi is poor, and you also asked why this country is divided politically. This is the answer. Our leaders. Our leaders are the ones that are dividing this country. If we can't be led by example, don't blame the subjects. If we cannot be led by example, don't blame us, blame the leaders. In Zambia, despite the country ruled by different political parties, but there are moments and days when their leaders meet on one table. The very same Zambia, when there is a new president or outgoing president, they come together, sit on one table and hand over power peacefully. Has it ever happened in Malawi? No. Is it because of citizens? No, because of the leaders. This country is destroyed because of the attitude and behavior of our leaders. Moving number 19. In Malawi, we like consortium bank of ideas, where these leaders fail to honor and respect. In America, in the US and Germany, government support ideas in Smithsonian's House of Rose in London and several foundations in Germany. In Malawi, governments and presidents sponsor or support gangsterism and cadetism instead of financing thinkers and think tanks to help them run the country towards development and prosperity. This one I must read again. In other countries, governments spend funds, money, to finance consortium banks of ideas. Think tanks, they get money. In America, they have what they call Smithsonians. In Britain, they've got what they call House of Lords. In Germany, there are foundations. Frederick Ebert Foundation, Konrad Adenauer Foundations, many foundations. They receive funding from government so that they must help them in thinking about the future. In Malawi, our leaders, these 5 leaders, they give money to gangsters, cadets, vandalizers, go and destroy, go and kill. Why don't you give that money to Mr. Sonda, who has a think tank? The Center for the Future somewhere. There's think tanks around. Those are the ones that need money, not gangsters.
But MCP, UTM, UDF, DPP have money to sponsor cadets, have money to sponsor gangsters. Then why should we expect the country to be peaceful or prosperous? We therefore ask Comrade Kenison to push for the 4 leaders to reconcile. This will be the nazareth towards planting a seed of true unity and an end to corruption and poverty. I'll repeat again. We therefore ask Comrade Kenison to push these 4 leaders, former President Bagiri Muluzi, former President Joyce Banda, former President Peter Mutharika, and the President Lazarus Chakwera. They must come together. They must start showing us that they are united. They must come together on one table and start sponsoring think tanks. We therefore propose we need a consortium bank of ideas in this country. Because in Malawi we have very intelligent people, but our intelligence don't show because we don't have a space or a podium or platform. Therefore we need a consortium bank of ideas so that government should fund and then President Chakwera can come and tap ideas from there. Former President Peter Mutharika can come and tap ideas from there. Former President Bagiri Muluzi must come and tap ideas from there, including our Madam President, Joyce Banda. They should come and tap ideas because that is where they will know the key to unity. Later on we'll find them at the Presidential Hotel, Ahmad's Hotel, Golden Peacock Hotel, sometime at State House, eating breakfast together, having dinner where they can discuss where things are going wrong. So Malawians are not wrong, but our leaders are the culprits. Moving number 20, politics in the 3 arms of government has become the dirtiest game. We are talking about executive, there's a dirty game in there. Parliament, there's dirty game in there. Judiciary, there's dirty game there. So all 3 arms of government, they are practicing dirtiest game. That does not help a country at all. Case in point, the 50th session of Parliament has just shown how greed, power of impunity and stupidity our poor barriers are. I must repeat because I use the word stupid. I want you to understand what I mean if I say stupid. The 50th session of Parliament has just shown how greed, the power of impunity, the stupidity our leaders are in that house. In the 50th session, Speaker of Parliament and his party followers blocked the procedure where water bottles are packed on the entrance of the House of Assembly. Malagonga's party, in its desperate attempt to protect their president, denied members from the opposition benches a privilege of water because they feared that members of Parliament were going to hurl bottles of water as stones on President Chakwera. What a nonsense. What a nonsense. Because even prisoners are allowed to have water. It's a human right. But MCP and the Speaker of Parliament, Catherine Gotanha, decided or found it inevitable that they should bar our members of Parliament from having water. Because they use those bottles as stones to throw their presidents. This tells that MCP know that their president has failed. This tells that Tonsi Alliance government know that their president has failed. That's why they are protecting. You know, we never want. I was not even aware because I was wondering if you look at the presidential car, the security that is there, men in suits, men in uniform, guns everywhere. You don't even see the car. You only see bodyguards. Now the question was, what's wrong? What has this man done in the car? Because they know that he has failed. He's an enemy of the people. Now, we want to say something here. This is cheap and stupid politics. How can a full house be so narcissistic that you bar other people from getting their human right because you are afraid that your leader who has failed will be thrown stones? Let me tell you this, Madam Granhala. Our parliamentarians are civilized people. They know the standing orders as well as everything that happens in Parliament.
They will never use a bottle of water to throw hell on your president. If there's a way to show that they are angry with him, there are many other ways and avenues, not throwing stones. So what you did was stupidity in its entirety. Don't repeat that again. We are in democracy, we are not in one-party state. So this is shameless. This is shameful and pitiful to our country. Don't repeat that again. We depend on you, three houses, to be sober enough, not to be drunkards, boozers. Last movie, elections are going to take place in 2024 May, whether my electoral commission, whether parliament or executive want or not. We are mobilizing resources that we must lodge a complaint at the Constitutional Court against the amended calendar, because we are not going to be bowed or bowed or tend to agree and accept this type of nonsense. Our election calendar says May every 5 years. Now we are counting. We are counting. What are we counting? Our first election was done in 2019. The one of 2020 was repeated one. Therefore, our calendar stands 2019 to 2024. And I wanted to say something here, that sometimes law enforcers, whether it's a police, judges, whether supreme or magistrates, lawyers, whether they are SCs or not, they are human beings. Sometimes they make decisions based on what they see, not what the law says. I'll say something about our elections in Malawi. In 1994, we promulgated a law, a system of elections that are called PPP, FPP, first past the post. Whoever wins, number one, whether it's 27% or 18%, will be a president of the country. They call it first past the post. And we have run on those elections from 1994 up to 2019. But the Constitutional Court, looking at the situation, the temperature, and the anger that Malawians had, they had to jump, leave the law and jump and say that no, Malawi always 450 plus 1. From where? Since when? Our country do not 450 plus 1. It is a new law that you introduced, but you were afraid because you knew that if you say so, then the election of 2020 was going to run on first past the post. So if that could happen, President Peter Mutharika could win again, because that party has a strong, they have got a strong support of 1.7 million. They got 1.7 million in 2019, they still get the same amount in 2020, meaning they have got votes. So if we use the first past for the post, obviously Peter Mutharika was going to win. So the court twisted the laws that we must 450 plus 1 when we didn't have it. You know what? The problem of our country is we jump from the truth and run to what favors us. But if the truth be said, our country falls first past the post. That's how we fall. 50 plus 1 must be adopted maybe now. But 2019 it was wrong. 2020 it was wrong. So when they said that our laws, our election has been 50 plus 1, it was wrong. We have never run on 50 plus 1 election. No, never. Don't tell us as we are kids. We are not born yesterday. We were there. Some of us went as far as Germany to pick professors to come in and constitute our constitution. Some of us were there. Ask Reverend Jukwit. So don't lie that our country is running on 50 plus 1. It is you, the Constitutional Court, it is you, the judges, that twisted the laws because you say you know the law. If President Peter Mutharika and some of us had funds and resources, we could dispute that. But I wanted to say this. As a country, let us always follow what is truth. If we want this country to develop, we must always follow the truth and follow procedure. Let's not jump. Let's not twist. That's the only way this country is going to be developed.
You know what? It's a shame that once the government is now clocking 3 years, we don't have electricity. But they found the Mining Act that was instituted by DPP government. They want to change it and bring another one. But we don't have electricity in Malawi. That is why we say this government is a failing government. You don't go and make rules where there's no house where rules will be. If we are to change mining laws in this country, first we need to have energy. With 319 megawatts, which mine is going to mine in this country with such? That megawatts are for kitchen use in other countries. In South Africa, Zimbabwe, it's a kitchen use. It's not for energy, not for industrial purpose. So if you were sure that you want to develop mining in Malawi, commercial farming, what you need to do is make sure that you have energy. We are still at 319 megawatts today. 3 years in government. You are about to finish in 2 years. You can't do it. To add 1,000 megawatts of